everyone. The last few classes we were discussing about Lebesgue countermeasure and some of its properties. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലും നമ്മൾ Lebesgue countermeasureന്റെ ഒരു important property തന്നെയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. Before that, we all know that what is a Lebesgue countermeasure. ഒരു സെറ്റ് A ഉണ്ടെങ്കിൽ Lebesgue countermeasure is denoted by m star of A and it is given by what is it infimum of sigma L of in, where A is a subset of union I is equal to n is equal to 1 to infinity in, right? നമുക്ക് എനെ കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇന്റർവൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ m star of A is equal to infimum of the sum of the length of that intervals, right? ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൗണ്ടബിൾ സബ് അഡിറ്റിവിറ്റി ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? Countable subadditivity. Remember the theorem. For any sequence of sets EI, m star of union I is equal to 1 to infinity EI is less than or equal to sigma I is equal to 1 to infinity m star of EI. This relation is called countable subadditivity of outer measure. ഇവിടെ ഇക്വാളിറ്റി ആണ് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് countably subadditive എന്ന് പറയത്തില്ല. It is countably additive എന്ന് പറയും. Let's move on to the proof. നമുക്കിവിടെ പ്രൂഫിൽ നമുക്ക് ആവശ്യം എന്താണ്? We have to find the outer measure of EI. അപ്പം EIനെ കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു എന്ത് വേണം? നമുക്ക് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്റർവൽസ് വേണം. For that, for I and given epsilon greater than 0, there is a sequence of intervals Ij where j is equal to 1 to etc. such that EI is a subset of union j is equal to 1 to infinity Iij. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ EI എന്നുള്ള സെറ്റിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന ഇന്റർവൽസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏത് കളക്ഷനാണ്? IJ, where j is equal to 1 to infinity. Okay, now we can apply the definition of outer measure of EI. അപ്പം m star of EI നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? m star of EI is equal to what is it? Infimum of sigma j is equal to 1 to infinity L of Iij, right? Such that EI is a subset of union j is equal to 1 to infinity Iij, right? By the definition we know that ഈ outer measure ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാം? We know that it is m star of EI നെ വലുതാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? Will be greater than or equal to sigma j is equal to 1 to infinity L of Iij എന്തായിരിക്കും? മൈനസ് എപ്സിലോൺ. ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. ഇവിടെ എപ്സിലോൺ ബൈ 2 raised to I ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. Okay, from this equation we can rewrite this as sigma j is equal to 1 to infinity L of Iij is less than or equal to what is it? M star of EI plus what is it? Epsilon by 2 raised to I. Take this as equation number 1. Okay. Then നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ആരുടെ ഔട്ടർ മെഷർ ആണ് കാണേണ്ടത്? യൂണിയൻ ഇഐയുടെ ഔട്ടർ മെഷർ ആണ് കാണേണ്ടത്. നോക്കിയേ, എം സ്റ്റാർ ഓഫ് യൂണിയൻ ഇഐ. അപ്പൊ നമുക്ക് യൂണിയൻ ഇഐനെ കവർ ചെയ്യുന്ന ഇന്റർവെൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ? മെഷർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നമുക്കറിയാം വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? EI ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് യൂണിയൻ j is equal to 1 to infinity Iij, right? അപ്പൊ യൂണിയൻ I is equal to 1 to infinity will be a subset of this one, right? Is it right? രണ്ട് സൈഡിലും യൂണിയൻ എടുത്തപ്പോ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി യൂണിയൻ EI കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇന്റർവെൽ കിട്ടി, റൈറ്റ്? കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇന്റർവൽസ് കിട്ടി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി എന്താ അപ്ലൈ ചെയ്യാം? വി ക്യാൻ അപ്ലൈ ദ ഡെഫിനിഷൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി എന്താ വേണ്ടത്? വി വോണ്ട് ദ മെഷർ ഓഫ് m star of union I is equal to 1 to infinity EI, right? Which is equal to infimum of what is it? Sigma. ഞാൻ
രണ്ട് സബ്മേഷൻ വരുന്നുണ്ട്, സിഗ്മ ഐയും വരുന്നുണ്ട് സിഗ്മ ജെയും വരുന്നുണ്ട്. ഐ കോമ ജെ എന്തായിരിക്കും? ലെങ്ത് ഓഫ് ഐ ജെ such that എന്തായിരിക്കണം? യൂണിയൻ ഐ is equal to 1 to infinity ei is a subset of union I is equal to 1 to infinity union j is equal to 1 to infinity iij. Right? This is the definition. Now we can apply the definition of infimum. Infimum ആണല്ലോ ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ ഏതാണ്? ലെഫ്റ്റ് കിടക്കുന്നതാണ്. m star of union ei ആണ്. So from here we will get m star of union I is equal to 1 to infinity ei. ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ ആണ്. So it is less than or equal to sigma I comma j നെ ഞാൻ രണ്ട് സമ്മേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതുകയാണ്. I is equal to 1 to infinity. The sigma j is equal to 1 to infinity length of iij. Right? Is it right? Okay. From the equation 1, we have got what is it? Sigma j is equal to the ഇതിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് equation 1 എന്ന് എഴുതാം. Which is less than or equal to what is it? Already and the sigma I is equal to 1 to infinity is there. What is it? M star of ei plus what is it? Epsilon by 2 raised to I. Is it right? We can apply the summation separately, which is equal to sigma I is equal to 1 to infinity M star of ei plus sigma I is equal to 1 to infinity epsilon by 2 raised to I. Okay, നമുക്ക് ഈ summation separate ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ. Sigma I is equal to 1 to infinity 1 by 2 raised to I, which is equal to 1 by 2 plus 1 by 2 square plus etc. Right? You can take 1 by 2 outside. It is 1 plus 1 by 2 plus etc. Right? This is equal to 1 by 2 into geometric series. 1 minus 1 by 2. 2 will cancel each other. This is 1. Now, sigma that value will be is equal to 1. So your answer will be rewritten as sigma I is equal to 1 to infinity m star of ei plus what is it? Epsilon. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത്? m star of union I is equal to 1 to infinity ei is less than or equal to this. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? Since epsilon is arbitrary, we have got what is it? M star of union I is equal to 1 to infinity ei is less than or equal to sigma I is equal to 1 to infinity M star of ei. ഇതല്ലേ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്? This property is called the countable subadditivity of what? Outer measure. Next we will move on to an example. The statement is like this. Show that for any set A and epsilon greater than 0, there is an open set O containing A such that m star of O is less than or equal to m star of A plus epsilon. നമുക്ക് prove ചെയ്യേണ്ടതാണ്. We have to find an open set O which contains A. That means A is a subset of ഏതായിരിക്കണം? O ആയിരിക്കണം. Such that m star of O is less than or equal to m star of A plus what is it? Epsilon. Okay, I hope you understand. നമുക്ക് പ്രൂഫിലോട്ട് പോവാം. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കിക്കോളാം. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താ വേണ്ടത്? നമുക്കൊരു O കണ്ടുപിടിക്കണം. ആ O എന്തായിരിക്കണം? ഓപ്പൺ സെറ്റ് ആയിരിക്കണം. Okay, അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. We have to find O. Okay, we will move on to the proof. So we are going to find m star O and m star A. M star A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ outer measure ആണ്. അപ്പോൾ outer measure ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം? There should be a collection of intervals, right? Let In be a collection of intervals that covers A. Okay, that means എന്താണ്? A is a subset of union n is equal to 1 to infinity. What is it? In. Is it right? Therefore, what is m star of A? നമ്മൾ എപ്പോഴും എഴുതുന്നത് തന്നെയാണ്. M star of A എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ what is it? Infimum of what is it? Sigma L of In such that A is a subset of union In. Is it right? ആണല്ലോ. Then by m star A എന്താണ്? ഏറ്റവും ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി. So m star A നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? m star A നെ വലുതാക്കാൻ greater than or equal to ഒരു ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി കൊണ്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. That is sigma n is equal to 1 to infinity L of In, right? Plus minus എന്തായിരിക്കണം? Epsilon. ഇവിടെ നമ്മൾ epsilon by 2 എടുക്കുകയാണ്. Okay, take this as equation number 1. Okay,
അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്ന ഇന്റർവൽസ് എല്ലാം ഏത് ഫോർമാറ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം. ഇന്റർവൽ IN as ക്ലോസ്ഡ് ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ AN BN റൈറ്റ്. നമുക്കിവിടെ ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ ആണ് വേണ്ടത്. സോ ദിസ് ഇസ് AN, ദിസ് ഇസ് BN, ദെൻ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് AN മൈനസ് എപ്സിലോൺ ബൈ 2 റേസ് ടു n എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് എടുത്തു. എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു പുതിയ ഇന്റർവൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് IN ഡാഷ്. ഓക്കെ, IN dash is equal to what? AN minus epsilon by 2 raised to n minus 1 plus 1 comma BN open interval. Okay, see, this is the interval IN dash and this is the interval, what is it? IN. Is it right? So we have got I is a subset of what is it? IN dash. ആണല്ലോ. സോ യൂണിയൻ IN will be a subset of union IN dash. പക്ഷേ യൂണിയൻ INന്റെ അകത്ത് ആരുണ്ട്? A ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടി, we have got A is a subset of union n is equal to 1 to infinity IN dash. See, അപ്പോ IN dash എന്ത് ഇന്റർവൽ ആണ് നോക്കിയേ? It is an open interval, right? So union of open interval is again open. So this is an open set. So we can take this open set as O. Appo namukku endha kitte? We have got A is a subset of open set O where O is equal to union n is equal to 1 to infinity IN dash, where IN is equal to AN minus epsilon by 2 raised to n plus 1. n plus 1 aane. This is n plus 1. n plus 1 BN. Okay. Now we are going to find the outer measure of O, m star of O. From the definition, it is less than or equal to sum of the length ആണല്ലോ, that is sigma n is equal to 1 to infinity എന്തായിരിക്കും? length of IN dash. What is length of IN dash? We have length of IN dash is length of IN dash is what is it? BN minus AN plus epsilon by 2 raised to n plus 1. Is it right? Then what is BN minus AN? BN AN minus AN is IN, right? Length of IN, sorry. BN minus AN is length of IN plus എന്തായിരിക്കും? epsilon by 2 raised to n plus 1. അപ്പം length of IN dash ന് പകരം നമ്മളിവിടെ substitute ചെയ്യാണ്. What is it? Sigma n is equal to 1 to infinity length of IN plus epsilon by 2 raised to n plus 1, right? Summation രണ്ടിനുള്ളതാണല്ലോ, which is equal to summation നമുക്ക് apply ചെയ്യുമ്പോൾ sigma n is equal to 1 to infinity L of IN plus what is it? Sigma n is equal to 1 to infinity epsilon by 2 raised to n plus 1. Okay. നമുക്ക് ഏതിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം? സിഗ്മ 1 by 2 raised to n plus 1 ന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. എങ്ങനെ വരും? That is 1 by 2 square plus 1 by 2 cube plus etc. നമുക്ക് ആരെ കോമൺ എടുക്കാം? 1 by 2 square you can take outside. Then what is it? 1 plus 1 by 2 plus again bracket is a geometric series, so it is 1 by 2 square, 1 divided by 1 minus 1 by 2. 1 minus 1 by 2 is 1 by 2. 2 numerator 2 cancel each other. It will become 1 by 2. So our equation will be rewritten as sigma n is equal to 1 to infinity L of IN plus what is it? Epsilon by 2. Right? But from the equation 1, നമ്മൾ sigma L of IN എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ sigma L of IN, sigma L of IN is equal less than or equal to m star A plus epsilon by 2. So അതവിടെ നമ്മൾ substitute ചെയ്യാം, which is less than or equal to m star A plus epsilon by 2 plus epsilon by 2, right? Which is equal to what is it? M star A plus what is it? Epsilon, right? What you have got left hand side and then m star 0, m star. Now we have got the result as m star O is less than or equal to m star A plus epsilon. This is a very important result. I hope you understand. Thank you for listening.